Welcome to another episode of Teacher's Tips. Standard 8th, Part 1, Chapter 1 continuation. So here you can see that Gandhiji was observing pathogens through a microscope. Gandhiji ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. It was the invention of the microscope that enabled us to observe and study microscopic pathogens. This brought about drastic changes in the field of medicine. മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. The invention of microscopes enabled us to overcome the limitations of vision and brought about deadly diseases under our control. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത രോഗാണുക്കളെ പഠനവിധേയമാക്കി മാരകമായ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെയാണ്. Now let's check the first scientist who observed cells with the help of a simple microscope. It was Robert Hooke who observed cells firstly with the help of a simple microscope. Robert Hooke observed the section of cork through a microscope and called the tiny chambers seen in the section cell. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെല്ലിനെ കുറിച്ച്, അതായത് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക്. സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് an extensive branch of science which is rapidly developing even nowadays. It is known as cell biology. Remarkable findings that paved way for the development of cell biology were made in the middle of 19th century. ഇന്ന് സത്വരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കോശപഠനം. ഇത് കോശവിജ്ഞാനീയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോശവിജ്ഞാനീയം അഥവാ സെൽ ബയോളജി. കോശവിജ്ഞാനീയത്തിൽ അടിത്തറ പാകിയ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്തിലാണ്. Now let's find the contribution of some important scientists in the history of cell biology. Here Robert Brown, he discovered the center of the cell and named it as nucleus. We have already learned nucleus is the center of the cell. So who found the nucleus or who discovered nucleus and gave it the name nucleus? Robert Brown was the scientist who discovered the center of the cell and named it as nucleus. M.J. Schleiden found out that the body of a plant is made up of cells. The scientist who found that plant body is also made up of cells is M.J. Schleiden. Okay, then who found out that the body of an animal is also made up of cells? That is Theodor Schwann. Theodor Schwann was the scientist who found out that the body of an animal is also made up of cells. Now here, what is the contribution of the scientist Rudolf Virchow? Rudolf Virchow observed that new cells arise only from existing cells. Rudolf Virchow observed the dividing cells and he realized that the new cells arise only from the existing cells. Now let's learn cell theory. What is cell theory? Cell theory was formulated by M.J. Schleiden and Theodor Schwann, and they summarized their findings. They put forward two main concepts of the theory, that the body of all organisms is made up of cells. Cells are the structural and functional units of organisms. M.J. Schleideനും തിയോഡർ ഷാനും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് സെൽ തിയറി അഥവാ കോശ സിദ്ധാന്തം. കോശ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി, ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം കോശത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്. സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. രണ്ടാമത്തെ ആശയം,
ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശങ്ങൾ. If you like the class, please subscribe the channel Teacher's Tips and stay tuned. Thank you. Have a nice day.